Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jamna Vallabha Girivaradhari Gopi Jamna Vallabha Girivaradhari Gopi Jamna Vallabha Girivaradhari Gopi Jamna Vallabha Yashodanandana Vrajadandana Yashodanandana Yamuna Tira Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale
Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Shakya Vishadarine Sri Krishna Chaitanya Brahma Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we continue with 5th Canto, Chapter 12, Conversation between Maharaj Raghunana and Jana Bharat, Text 8, and what comes after that, translations, purports by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Продължаваме с пета песен от Шримад Бхагаватам, глава 12, разговорите между Махарадж Раghunana и Джада Бхарата, текст 8 и останалите след него. So Jada Bharat is continuing with his enlightenment of the king, and he says, all of us on the surface of the globe are living entities in different forms. Джада Бхарата продължава разговора и просветлението на Раghunana и казва, че всички You don't have it. All of us on the surface. Yes. И казва, всички ние по цялата земя сме живи същества в различни форми. Some of us are moving and some not moving. Някои от нас се движат, а други са неподвижни. All of us come into existence, remain for some time, and are annihilated when the body is again mingled with the earth. Всички ние се появяваме, живеем известно време и биваме унищожени, щом тялото отново се смеси с пръста. We are all simply different transformations of the earth. Ние сме различни преобразования на пръста. Different bodies and capacities are simply transformations of the earth that exist in name only, for everything grows out of the earth, and when everything is annihilated, it again mingles with the earth. In other words, we are but dust, and we shall be but dust. Everyone can consider this point. Телата и качествата са просто преобразования на пръста, съществуващи само като название. Защото всичко се ражда от пръста и когато се унищожи, отново се смесва с пръста. С други думи, ние сме прах и ще се превърнем в прах. Всеки трябва да помисли върху това. Purport. In the Brahma Sutra 2.1.14, it is said, Tat ananyatvam arambhana shabdadibhya. This cosmic manifestation is a mixture of matter and spirit, but the cause is the Supreme Brahman, the Supreme Personality of Godhead. Брахма Сутра 2.1.14 се казва, космичното проявление е смес от материя и дух, но неговата причина е върховният Браман, божествената личност. Therefore, in Srimad Bhagavatam 1.5.20, it is said, Idang hi Vishvam Bhagavan Ivetara. The entire cosmic manifestation is but a transformation of the energy of the Supreme Personality of Godhead, but because of illusion, no one can appreciate that God is non-different from the material world. А Шримад Бхагаватам 1.5.20 се казва, Идам хи Вишвам Бхагаван Иветараха, цялото космично мироздание е преобразование на божествената енергия, но поради илюзия никой не разбира, че Бог не се различава от материалния свят. Actually, he is not different, but this material world is simply a transformation of his different energies. Този свят е само видоизменение на различните му енергии. Parasya Shaktiya Vividhaiva Shruyate. There are also other versions of this in the Vedas, Sarva Kalvidam Brahma. Това намира потвърждение на други места в Ведите, Sarvam Kalvidam Brahma. Matter and spirit are all non-different from the Supreme Brahman Bhagavan.
Материята и духът не се различават от върховния Браман Бхагаван. Lord Sri Krishna confirms this statement in the Bhagavad Gita 7.4, Me binna prakritya ashtada. Бог Шри Кришна утвърждава това в Бхагавад Гита 7.4. Ме бина пракрита аштада. The material energy is Krishna's energy, but it is separated from him. Материалната енергия е енергия на Кришна, но е отделена от него. The spiritual energy is also his energy, Духовната енергия е също негова енергия, but it is separated from him. но не е отделена. The spiritual energy is also his energy, but it is not separated from him. We had that? Yes. When the material energy is engaged in the service of the Supreme Spirit, so-called material energy is also transformed into spiritual energy. Когато материалната енергия служи на Върховния дух, тя се преобразява в духовна енергия, също както желязната пръчка в огъня се нажижава и се превръща в огън. Just as an iron rod becomes fire when placed in contact with fire. When we can understand by an analytical study that the Supreme Personality of Godhead is the cause of all causes, our knowledge is perfect. Чрез аналитични изследвания бихме могли да разберем, че Върховната Божествена личност е причината на всички причини и тогава знанието ни е съвършено. Simply understanding the transformations of different energies is partial knowledge. Простото възприемане на видоизменението на различните енергии е частично знание. We must come to the ultimate cause. Трябва да стигнем до основната причина. Nate vidu svartagatim hi vishnum. The knowledge of those who are not interested in knowing the original cause of all emanations is never perfect knowledge. Знание, което не се интересува от изначалната причина на всички проявления, не е съвършено знание. There's nothing in the phenomenal world that is not produced by the supreme energy of the Supreme Personality of Godhead. Няма нищо в феноменалния свят, което да не е създадено от върховната енергия на Божествената личност. Aromas from the earth are different scents manufactured and used for different purposes, but the original cause is the earth, nothing else. От специфичен аромат на пръста се произвеждат благовония, използвани за различни цели, но първоначалната причина е пръста и нищо друго. A water pot made of earth can be used to carry water for some time, but ultimately the pot is nothing but earth. Глиняната делба за вода е просто пръст, т.е. няма разлика между делбата и изначалния материал пръста. Therefore there is no difference between the pot and its original ingredient, earth. Делбата е само видоизменение на енергията. It is simply by different transformation of the energy. Yes. Originally, the cause or primary ingredient is the Supreme Personality of Godhead, and the varieties are only byproducts. Първоначалната причина или материал е Върховната Божествена личност, а разнообразните проявления са вторични продукти. In the Chandogya Upanishad it is stated, Chandogya Upanishad е казано, Yatha saumyekena mrit pindena sarvam mrinmayam vigyatam syat vacharambanam vikaro namadyeyam mritiketyeva satyam. If one studies the earth, he naturally understands the byproducts of the earth. Ако следваме пръста, лесно ще опознаем нейните производни. The Vedas therefore enjoin Ето защо ведите настояват Kasmin nu bhagavo vigyate sarvam idam vigyatam bhavati. If one simply understands the original cause, Krishna, the cause of all causes, then naturally everything else is understood, although it may be presented in different varieties. Изберете изначалната причина, Кришна, причината на всички причини и естествено ще разберете всичко останало. By understanding the original cause of different varieties, one can understand everything. Разбирайки причината на разнообразието, човек може да разбере всичко. If we understand Krishna, the original cause of everything, we do not need to separately study the subsidiary varieties. Ако разберем Кришна, изначалната причина, не е необходимо да изучаваме отделно вторичните производни.
Therefore, from the very beginning, it is said, Satyam Parang Dhimahi. One has to concentrate one's understanding on the supreme truth, Krishna or Vasudeva. Затова още в самото си начало Бхагаватам казва Сатям Парам Димахи, да се съсредоточим върху върховната истина Кришна Васудева. The word Vasudeva indicates the supreme personality of Godhead, who is the cause of all causes. Думата Васудева посочва върховната божествена личност, причината на всички причини. Matstani sarvabhutani nachaham cheshvavastitaha. This is a summary of phenomenal and noumenal philosophy. Тук накратко се обяснява как проявението и непроявението са свързани помежду си. The phenomenal world depends on the noumenal existence. Similarly, everything exists by virtue of the potency of the Supreme Lord, although due to our ignorance, the Supreme Lord is not perceived in everything. Основата на проявения свят лежи непроявеното битие и по същия начин всичко съществува благодарение на енергията на Върховния, въпреки че поради невежество не виждаме Бога във всичко. So we have understood this. Така разбрах се това. Yes, everything is. Can I go on, or do you have any doubts? Is this clear? Може да продължим, имате ли някакви съмнения? Yes, it's not an easy philosophy in one sense. We may misunderstand also things. Не е лесна тази философия, може да разберем погрешно някои неща. Because it's inconceivable. Понеже не можем да я приемем. So do we really understand? I don't understand. It's achintya. It's not, you cannot really understand. Because it's beda abeda. It's simultaneously one and different. So how can something be simultaneously one and different? Either it's one or it's different. It cannot be both. Еднакво или различно, но може да е и двете. You're laughing. That's my challenge, you know. How do we understand that something is simultaneously one and different at the same time? Как може да разберем как така нещо е еднакво и различно едновременно? And sometimes, or more than one time, a few times, it may happen that we apply the relative understanding to something absolute and the absolute understanding to something relative. Понякога може да се случи да приложим относителното разбиране към нещо абсолютно и обратното, абсолютното разбиране към нещо относително. Yeah, then we are in trouble. Тогава има проблем. Because it depends how you look at something. It may be from this angle of that it's absolute, and you may look from the angle that it's relative. Може да го гледаме от ъгъла на от гледната точка на абсолютното или от гледната точка на относителното. And then you can argue with somebody, and each one insists on his point of view, and it's irreconcilable. И може да дори да спорим с някого и всеки да има собствено мнение и да не може да се реши проблема. So one has to broaden the vision to accommodate both. Така че трябва да разширим гледната си точка и да приемем и двете. I have an example somewhere, but it's an illustration, so probably not so easy to connect this. Where, anyway, it's not possible to explain, you have to see it. So some examples were given here. One is the water pot. That, yes, it's a pot, but ultimately it's just earth. So one may argue, is it just earth or is it a pot? И тук е дадени няколко примера. Един пример е делвата, която всъщност или дали е точно делва или е пръст. Like there was this pastime, Chaitanya Mahaprabhu sitting on a heap of pots actually and eating dirt. And his mother was chastising him. What's your problem? It's the same. There's no difference. So he was expounding Mayavadi philosophy. И има едно задание на Бог Читания, който той седи върху купчина на делва и яде пръст.
и обяснява, че по този начин предизвиква майавади философията. Yes. Like here one example is given, an iron rod put into fire and becoming red hot. Don't look for it. Iron rod. Железен прът, който го слагаш в огъня и той става огън. Се дава един пример за един железен прът, който се влиза в огъня и става огън. So one may argue, is it an iron rod or is it fire? И може да спорим дали е желязна пръчка или е огън. What is it? You may say, no, it's an iron rod, and then somebody else will say, touch it. Ще кажем, да, това е желязна пръчка и някой да каже, ми пипни го тогава. Yeah, and if you touch it to somebody that's flammable, it will burst into flames and be fire. И ако е запалено, ще избухне в пламъци. An iron rod becomes fire when placed in contact with fire. И Прабхупад казва, че такава желязна пръчка, когато влезе в контакт с огън, става огън. Therefore, when the material energy is engaged in the service of the Supreme Spirit, so-called material energy is transformed into spiritual energy. Така материалната енергия, която влиза в контакт с върховния дух, тя се превръща в духовна. Right. So, is this, well, one can argue. Is this phone now material or is it spiritual? Може да спорим за този телефон материален или духовен. Displace the bug. That's definitely material. That's the proof. Определено изглежда материален. That one at least. Този със сигурност. But you can transform it into spiritual. You turn it off. Но може да се превърне в духовен, като го изключим. And these have to be turned on. So it depends how you look at it. Тези телефони трябва да са включени, така че зависи от коя гледна точка гледаме. And you can change from spiritual to material very quickly. Можем да преминем от материално към духовно много бързо. Anyway, so I hope it's more or less understood, so let's go on. Продължаваме. Maharaj, someone may ask, okay, you take the iron rod, you put it in the fire, then it becomes fire. But little after that, it becomes again iron rod. Depends if you take it out. If you leave it in the fire, it will continue to be fire. Някой може да оспори, ако вземем една пръчка, сложим я в огъня, обаче я извадим, тогава ще продължи да бъде желязна пръчка, но ако оставим в огъня, ще продължи да е огън. And that's exactly the point, so it's a very good observation. This may change from 1 second to another. It's transformation from spiritual to material or from material to spiritual. Може да се промени само за един миг от материално към духовно или от духовно в материално. Like ourselves. We may be in Krishna consciousness or in Maya. Като нас самите, може да сме в Кришна съзнание, може да сме в Майя. I guess we all have it. I have experience at least. I don't know about you. You're probably always Krishna conscious. So you're always in the fire. But if you take yourself out and you become cold, cool down, then according to that example, one is material. Materialized. You can become spiritualized or materialized. Може да сме, ако сме в огъня, може да сме в Кришна съзнание, но ако излезем от огъня и сме изстудим, може да влезем отново в Майя. So the whole trick or the whole purpose of this whole practice of Krishna consciousness is to remain in contact with the fire so you don't cool down. Идеята на Кришна съзнание е именно това да сме в контакт с огъня, за да не се изстудяваме. But it's not easy because there's always blowing a cold wind. Не е лесно, защото имаме зимата. Maya is right there trying to cool you down. Майя там и се опитва да ни разхлади. And you have to fight against it by placing yourself in the fire. Трябва да се борим, като се поставим в огъня. And when you're always in the fire, then one is nishta, fixed. Otherwise it's like
waves coming and going, up and down. What is it? Michayara Deshe. Habudububai, Bhakti-yoga Thakur's song. You are tossed by the waves of material nature, sometimes up, sometimes down. So we have to try to keep up, but the wave comes and then you're almost drowning, trying to get some air. So, Jada Bharat, he continues by saying, one may say that varieties arise from the planet Earth itself. However, although the universe may temporarily appear to be the truth, it ultimately has no real existence. Някой може да каже, че разнообразието възниква от самата Земя, но макар Вселената временно да изглежда истинска, в крайна сметка тя е нереална. The Earth was originally created by a combination of atomic particles, but these particles are impermanent. Земята е създадена от атоми, но тези частици са неустойчиви. Actually, the atom is not the cause of the universe, although some philosophers think so. Атомът не е истинската причина на Вселената, каквото и да твърдят някои философи. It is not a fact that the varieties found in this material world simply result from atomic juxtaposition or combination. Не е вярно, че разнообразието в материалния свят е плод на съвкупността от атоми и техните съчетания. Purport. Those who follow the atomic theory think that the protons and electrons of atoms combine in such a way as to bring all material existence into being. Привържениците на атомната теория смятат, че съчетанието от протони и електрони в атомите са причина за материалното съществуване. However, the scientists fail to discover the cause of atomic existence itself. Но учените не успяват да открият причината за съществуването на самите атоми. Under these circumstances, we cannot accept that the atom is the cause of the universe. При това положение не можем да приемем, че атомът е причината на Вселената. Such theories are advanced by unintelligent people. Само невежи хора могат да поддържат такива теории. According to real intelligence, the real cause of the cosmic manifestation is the Supreme Lord, Janmadhyasya Yataha. Според интелигентните хора, истинската причина за космичното проявление е Върховният Бог, Janmadhyasya Yataha. He is the original cause of all creation. Той е изначалната причина на цялото творение. As stated in Bhagavad Gita 10.8, Aham Sarvasya Prabhavo Matak Sarvam Pravartate. Krishna is the original cause, Sarva Karana Karanam. He is the cause of all causes. В Бхагавад Гита 10.8 е казано Ахам Сарвасya Prabhavo Matak Sarvam Pravartate. Кришна е изначалната причина, Сарва Карана Каранам. He is the cause of all causes. Той е причината на всички причини. Krishna is the cause of atoms, the material energy. Кришна е причината на атомите, съставляващи материалната енергия. Bhumira ponalo vayu kamano buddhir evacha ahankara itiyangme binna prakritiya ashtara. The ultimate cause is the Supreme Personality of Godhead, and only those in ignorance try to find out other causes by posing different theories. Крайната причина е върховната божествена личност и само невежите се опитват да открият други причини, излагайки различни теории. Now this is a whole subject matter. Това е цяла друга тема. What's the cause? What is the original cause? Каква е изначалната причина? Because materialists propose this, that material nature of the universe, or whatever you want to call it, is the cause of all causes. Материалистите смятат, че материалната природа е причината на всички причини. And it's eternal. И тя е вечна. There's no other cause. Няма друга причина. Now, when spiritualists say that God is the cause, these people question. So, but what is the cause of God? Когато духовните хора кажат, че Богът е причината, тогава материалистите питат тогава каква е причината за Бога.
Right? And we say no, he has no cause. Ние казваме не, той няма причина. Anadi is without beginning, and he is Sarvakarna Karanam, the cause of all causes, and he has no cause. Той няма причина, той е вечен, Сарвакарна и е причината на всички причини. And then they will come, as did, what's his name, this famous astronomer who had Carl Sagan in the 60s, 70s. He was very famous in America, making a video show about the origin of everything. Carl Sagan. So, and his argument was exactly that those new people say, God is the cause, but he has no cause. Неговото твърдение е било точно това, че Бог е причина, но той няма причина. And I say, why do we need God? Material nature, matter, the universe is the cause, and it has no cause. Ние може да кажем, защо ни трябва Бог, материалната природа е причината и няма друга причина. It has always been there, always will be there. Винаги е била там и винаги ще бъде. Why do we need a God to be then he doesn't have a cause, so the universe is God, it doesn't have a cause. Защо ни е Бог? Той няма причина, но и материалната природа няма причина, така че тя не ни трябва. So, now I will impersonate Carl Sagan. Defeat me. Аз съм Карл Сеган, може да ме оборите сега. Come on, philosophers. What's the problem with my argument? Какъв е проблема с моя If there's a problem, I'm very much convinced this is actually true. Аз съм убеден, че това е истина. Well, material nature is though it's inert. No, you can see it's evolving. Материалната природа. Trees are growing from the earth. There's no God involved. It's just, the earth is the cause. The planets are moving. It's just there. It's eternally there. Материалната природа не е активна, не движеща се. Material nature is changing. Yeah, right. And So what's the problem? Everything here has its beginning and its end. So, But it's continuing. It's going on and on. It's always going in cycles, but it's eternally going on. and So- also scientists say that material universe is expanding. So, Some say, not everybody. But you have to translate. Try. Някои казват, че материалната природа се разширява. Да, някои казват, но не всички. Well, that's not important, whether it's expanding or not. The point is whether nature or just matter, just call it matter, is the cause of all causes, or you need some so-called God. Не е важно дали тя се разширява или не, а дали природата, материалната природа е причина на всички причини и дали има Бог. Who is invisible. There's no proof, really. Който всъщност е невидим, нямаме доказателства за него. Right? But Това е пратякша, което се основава на нашата благословеност, но на истинското знание се придържа шастра, което твърди I could even understand this argument. That's anyway. You can translate. It's not applicable. No, you translate. Oh, I have to translate into English for those who don't. Pratyaksha, and this is based on our conditioned self. Yes, that's right. Conditioned nature. Yeah. So what? шастра. And the truth is that it's based on Shastra. That's what you say. No, шастра. Yeah. Shastra. Yeah. What is Shastra? It's somebody has written it. Този, който е писал, той не предоставя. But this is not the argument. Let's not waste time. This is not the argument. Why? Not Shastra or non-Shastra doesn't matter. We want to hear some logical defeat of the argument that the universe or material nature is the cause of everything, and everything is evolving just by nature. Well,
if everything is coming from matter, Right. then Now you got it. take all the elements that you need and create life from them. Why? If the matter is the ultimate cause it's of already everything, happening. You gotta translate that one. Ако материята е причината на всичко, то тогава нека да вземем всички вещества, които съставят материята и да създадем живота. but you cannot do it. I don't have to Be a do it. scientist. Nature is doing it. Няма нужда да го правим, природата го прави. I don't have to do this. Nature is doing it. We can see. You can. Don't you see that when spring now will come, everything is growing all the time. Може да видите, когато пролетта дойде, всичко започва да расте, всичко расте през цялото време. Now I will give you a hint. Да, малко подсказка. Yes. I will ask the question now. Now we turn around. You are Carl Sagan. Сега задавам въпрос, вие сте Карл Сеган. What is the nature of matter? Каква е природата на материята? Unconscious. No, it's conscious. No, it's Changing. changing is okay. Променяща се. It's growing. Temporary, no problem. But it's Временна. think. Destructible. Унищожима. Yeah, but then it's born again. Да, но после отново се ражда. No, what is like? Let's say. Anyways, probably I just have to say it. The nature of the material world of matter is that it is deteriorating unless there is spirit. Природата на материята е, че тя деградира, освен ако няма дух в нея. A good example is a house. И имаме добър пример с една къща. Or any building made from whatever you want to make it. Stone, normally, wood. Или каквато и да е сграда, която обикновено се прави от камък или от дърво. And you just leave it. As you build it and you leave it alone. И ако я поставим и само я оставим, What will happen? By the influence of time. какво ще стане под And време на Krishna времето? says it in Bhagavad Gita. And your body, we struggle, we are spirit, we struggle against it, but it's deteriorating, I can tell you that. But we can also say that spirit is also part of nature. Well, so then you accept spirit. Carl Sagan and all these people, materialists, will not accept the existence of spirit. Може да кажем, че That's the definition of a materialist. Everything is matter, there's no spirit. Карл Сеган не приема теорията за душата, всичко е материя, няма душа. Unless you make the mistake, so to speak, to confuse subtle material energy with spirit, as people do. Освен ако не направим грешката да объркаме финната материална енергия за душата, което правят хората. The thing psyche, psyche, which is actually the subtle body, the mind, the ego, that's spiritual. And what the gross body, that's material. We know that's not the fact. Мисля си, че психиката или ума е душата, което не е така, ние знаем, а материалното тяло си е грубото тяло. The definition of spirit is that it is fundamentally different in nature from matter. It's eternal and it's living force. Matter is jada, inert, dull, lifeless. Определението за душата е, че тя е вечна, а материята материята се разрушава, тя е неактивна. So they think that in time, by evolution, matter will just come to a stage of generating life. That's their idea. That's the idea of evolution. Те си мислят, че материята в един момент ще започне да създава живот. But we say that this is not a fact, because just matter by itself doesn't evolve.
Ние казваме, че това не е така, защото материята сама по себе си тя не еволюира. For example, you make a statue. You can carve it from wood or some marble statue, whatever. Например, правим някаква статуя или от дърво, или от мрамор. And then you leave it. И оставим. So over time, will the statue evolve into even more nicer statue or a bigger statue? С времето дали тази статуя ще еволюира и ще се превърне в по-красива, по-голяма? No, it will actually deteriorate. It will probably sometime fall apart or whatever. Тя всъщност ще започне да се разрушава. As I said, the house, you just leave it. You don't do any maintenance. We have to do maintenance. If you don't do maintenance, the body or house or car, it will just deteriorate. Over time, it will not become better or bigger or whatever. It doesn't evolve. Както при къщата, както и с нашите тела, трябва да се поддържат. Ако не се поддържат, постепенно ще се разрушават. And that's the nature of matter. You can take any example you want, and you observe it, and by our experience, we know it will deteriorate. Това е природата на материята. Знаем от опит, че с времето ще започне да се разрушава. I mean, practically, when we say struggle for existence, a great part of that struggle is to maintain matter in its shape we want it to be. Когато казваме се борим за съществуване, една голяма част от това е свързана именно с поддържането във формата, която ние искаме да бъде. It's sometimes very difficult to maintain, because the time or other influences just degrades the whole thing. Някак е много трудно, защото времето или по други причини и други влияния разрушават всичко. So therefore, this is the whole thing about this atomic theory. If you don't accept spirit, there's no real explanation how things are caused or evolving, how they are evolving. Това е цялата идея за атомната теория. Ако не приемам съществуването на душа, няма как да стане. Now, the point was, if we talk about there's God, and Carl Sagan says we don't need God because just the universe is eternal or matter is eternal, right? Кажем, че има Бог, Карл Сеган казва няма Бог, защото Вселената е вечна. So the argument against that is that by our experience, we don't see that matter evolves by itself. Аргументът би трябвало да е, че от опит може да видим, че материята не еволюира сама по себе си. And then if the argument is, well, if you say there is God, then what is the cause of God? Ако твърдението е, че има Бог, то тогава ако питаме каква е причината, and we say that he has no cause, he is eternal. Ние кажем няма причина, той е вечен. And ultimately you say the same thing, the universe or whatever, matter by itself, just this thing matter. It doesn't have a cause, it's eternal. По същия начин се каже, че материята тя няма причина, тя също е вечна. So what is a more logical explanation? To have a person, spiritual, who is the cause, or just to have matter being the cause and being also eternal? It has no cause, it's just eternal. Кое е по-логичното обяснение? Да имаме личност, която е вечна, или да имаме някаква материя? I mean, both ideas are in one sense unacceptable because we always think there has to be a cause of a cause. So matter just being eternal, always existing. So why? That we have to have faith to believe that. В смисъл и двете са нелогични, защото търсим винаги причината, в която да намерим. The only difference is we're proposing another step, that there is a supreme cause which is actually not matter, not material. It's spiritual and it's of a completely different nature. And that's crazy, no? Because we don't see it. Matter we see. That's the only difference actually. Единствената разлика, която ние прилагаме, е, че имаме личност, която е вечна. Но тя е невидима, материята е видима. But then this is the main point. If, the argument against matter being the cause of everything, if you just have matter and leave it as it is, it does not evolve.
unless there is some living force which manipulates it and tries to maintain it. Това е основният аргумент. Ако има материя, тя, ако не се поддържа, освен ако няма някаква жизнена сила, която да я поддържа, тя няма да еволюира. Anyway, that's more or less some idea. Okay, text number 10. We'll try to finish this actually. It's only... Sorry, I was just... You're still arguing? No. I was just thinking this, you sparked something within me, so just like how the soul is maintaining the body. Trying, yeah. So, but it ultimately will fail. So the Supreme Soul is maintaining the universe. That's right. Yes, that's the argument. Like even planets moving in a certain way, or everything coming at a certain time, very regulated. You know, the sun is coming up every morning. We can calculate. You can have this almanac or whatever. We will know by tomorrow morning at 6:47 now maybe, and every day it's 1 minute more, the sun will rise. And it will always rise in the east. You will not tomorrow, some or other, for some reason, it will rise in the south. Or in the west. No, never. Знам, че планетите се въртят в определен начин, знаем, че някои предмети, някои неща излизат по определено време, както Слънцето, например, то изгрява сега в момента в 6:47 и всеки изминал ден се движи с 1 минута напред. Right? Because materialistic theory also is it's by chance. Things just evolve by chance. There's no law really, no lawgiver for certain. Just happens. Това просто се случва случайно, няма някакъв закон, който да го управлява. But you have things going really very according to laws, and they accept laws of physics. Имаме неща, които се движат според някакви закони и се приемат законите на физиката. And Prabhupada always gave the argument. So if there's a law, then who's the lawgiver? Прабхупад винаги дава аргумента, ако има закон, то тогава кой го измисля, кой го дава този закон? No, they will say, no, it's automatic. It just evolves. But that's the point. By our experience, nothing just evolves. И те казват, не, то просто еволюира. Но от нашия опит няма как нещо просто така да еволюира. No, whatever we see, there's some spirit, some living force behind it to give it shape. Каквото и да видим, to make it. Винаги имало някоя жизнена, жива сила, която да го направи или да работи с него. This crazy idea of explosion. Come on. Where have we ever seen you have an explosion and then things fall? Whoops, there's a house. Fantastic. Have another explosion. You can build very quickly just by having explosions. Don't need construction company anymore. Например, имаме тази теория за експлозията, просто нещо избухва, падат на земята някакви неща и се появява някаква къща. But it's just the opposite. We use explosions to destroy houses. Всъщност точно обратното, използваме експлозии, за да унищожаваме къщи. It's so common sense in one way, but materialists will not accept. They will, over a long period of time, there's this point, infinitesimally small and dense. The whole universe fits into, this is the idea. It's so crazy, without spirit. Because, anyway. So, and then it explodes and expands, and that's what's happening still. It's expanding, it's still expanding. И тази теория, че от нещо съвсем малко, изведнъж тя почва Вселената започва да се разраства и все още се разраства. Well, you can say in one sense, yeah, they are right. There is some infinitesimal which is expanding, which are the seeds of the universe is coming out of Mahavishnu. But of course, they will never accept that, there's a Mahavishnu. It's just some or other. There's a point which explodes. We don't know how and who and what, but it just happens. В един смисъл може да е така, защото имаме семенцата, които се превръщат в Вселена от Махавишна, но те никога няма да го приемат това. So this thing, the point explodes and then the planets are there and they're moving. На точка се избухва и се появяват разни планети и всичко се движи. So we are proposing, no, there's a supreme intelligence and everything is being designed and,
ordered according to, a certain idea. And that's what we see when we do things. We have an idea, we make a design, then we execute it, and we have something. Ние приемаме друго, че имаме върховен интелект и според него всичко се създава и се движи по същия начин, както и самите ние, когато имаме някаква идея, по определени правила създаваме. But now, according to, we'll see now another argument coming from Jada Bharat. In one sense, ultimately, this is all imagination. It's all false. It's not really false because it's temporary. Имаме и друг аргумент, който дава Джада Барата, който ще даде, че в един смисъл всичко е фалшиво. It's very different. Фалшиво. Well, let's read this verse. It's really interesting. Next verse. Since this universe has no real ultimate existence, тъй като Вселената не съществува в абсолютен смисъл, the things within it are all imagined. And now he gives a list of all these imaginations. Нещата в нея са плод на въображението. Shortness, differences, grossness, skinniness, smallness, bigness, result, cause, living symptoms, materials. It's all imagination. И за той дава списък различия като високо, ниско, дебелина, слабост, малко, голямо, последица, причина, а също и признаците на живот и материя. And now he gives the same example. All these things are all pots made from the same substance, earth, but giving different names. И ще дава още един пример. Те са като глинени делови, направени от една и съща пръст, но с различни названия. And that's according to, that's like Bhagavad Gita tells us. There's these 8 Bina Prakriti, 8 separated energies, and actually everything is made from that. If you break it down to just these categories, everything is made from 8 elements only. But we give it different names and different forms and different colors and think they are different. Бхагавад Гита ни казва също, че всичко е направено от такива 8 различни отделни енергии и им даваме просто различни наименования. The differences are characterized by the substance, nature, predisposition, time and activity. Различията се определят от субстанцията, природата, склонността, времето и дейността. You should know that all these are simply mechanical manifestations created by material nature. Добре да знаеш, че тези неща са само механични проявления, създадени от материалната природа. Should be clear. So, purport. The temporary manifestations and varieties within this material world are simply creations of material nature under various circumstances. Временните проявления и многообразието в материалния свят са просто творение на материалната природа в различни обстоятелства. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha. Everything is under nature produces. So the actions and reactions carried out by the material nature are sometimes accepted as our scientific inventions. You don't have to. Ние смятаме действията и противодействията, осъществявани от материалната природа, за наши научни открития. And therefore we want to take credit for them and defy the existence of God. Затова приписваме си услугите за тях и отхвърляме съществуването на Бога. This is described in Bhagavad Gita 3:27. Описано в Бхагавад Гита 3:27. Ahankara vimudatma kartamiti manyate. Due to being covered by the illusory external energy, the living entity tries to take credit for the differentiated creations within the material world. Същество, покрито от илюзорната външна енергия, се опитва да се припише заслугите за разнообразните творения в материалния свят. Actually, all these are being created automatically by the material force set in motion by the energy of the Supreme Personality of Godhead. В действителност, те се създават от материалната сила, задействана от енергията на Върховната Божествена Личност. Therefore, the ultimate cause is the Supreme Person. Следователно, Върховната Личност е най-висшата причина. As stated in Brahma Samhita. Брахма Самхита казано. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Adir Govinda Sarvakarana Karanam. He is the cause of all causes, the ultimate cause. Той е причината на всички причини, крайната висша причина. In this regard, Srila Madhvacharya says,
Тази връзка Шива Мадхвачаря пише, Yeah, there's a lot of Sanskrit now. I'll skip the Sanskrit. Actually, the original cause is Lord Vishnu, but out of ignorance, people think that matter is the cause of everything. изначалната причина е Бог Вишну, но от невежество хората мислят, че материята причинява всичко. And there's another verse. Things are contemplated on the ephemeral or external platform, but actually this is not the truth. The actual protector and shelter of everyone is Brahman, the supreme, not the king. Ние възприемаме нещата само външно и мимолетно, но това не е цялата истина. Истинският закрилник и убежище за всеки го върховният Браман, а не царят. The actual protectress is the material nature, but Vishnu is her lord. Истинската закрилница е материалната природа, но Вишну не е господар. He is the lord of everything. Той е властелинът на всичко. Lord Janardhan is the director both externally and internally. He's the cause of the function of words and what is expressed in all sound. Лорд Джанардана е повелителят отвън и отвътре. Той е причина за въздействието на словото и на изразеното със звук. Lord Vishnu is the resting place of the entire creation. Бог Вишну поддържа цялото творение. Brahmanoi pratishtaham. On Brahman, everything is resting. Всичко се поддържа от Браман. All the universes are resting on the Brahmajyoti and all the planets are resting on the universal atmosphere. Вселените се поддържат от Брамаджиоти, а планетите са поддържани от вселенската атмосфера. In each and every planet there are oceans, hills, states and kingdoms, and each planet is giving shelter to so many living entities. На всяка планета има океани, планини, държави и царства и всяка планета е убежище за много живи същества. They are all standing on the earth of feet and legs, torso and shoulders, but actually everything is resting ultimately on the potencies of the Supreme Personality of Godhead. Therefore he is known ultimately as Sarvakarana Karanam, the cause of all causes. Те стоят здраво на земята със своите стъпала, крака, торс и рамене, но в крайна сметка всичко се поддържа от енергията на върховната божествена личност. Затова Бог е наречен Sarvakarana Karanam, причината на всички причини. So there's smoke coming out of our ears, right? Пушек, който се запушите ни. So much philosophy in such a short time. Философия за толкова кратко време. But, I mean, it shouldn't be too difficult to understand, because basically the difference or you can say the conflict always is between personalism and impersonalism. Разликата или конфликтът винаги е между персонализъм и имперсонализъм. Yes. So Vaishnava philosophy is the only personal philosophy. Вайшнава философията е единствената философия свързана с личност. And if you analyze, everything else is impersonalism in one form, shape or another. И ако анализираме всичко останало, ще видим, че той е имперсонализъм в някаква определена форма. Generally, it's materialism is the most prominent nowadays. Just everything is matter. There's nothing else. Материализмът е най-известен в момента. Всичко е материя, няма друго. And if you're a little more advanced, so to speak, then you are Advaitavadi, mainly in India, that Brahman is everything, but it's impersonal. Ако сте малко по-напреднали, ще сте Адвейтавади или ще смятате, че Браман е всичко. Or Shunyavadi. There's nothing. Или Ultimately. Шунявади, или It's няма also нищо. impersonal. So you have a choice between nothing and something and a person. Имаме избор между нищо, между нещо и личност. Now we are persons, and therefore it's more logical that ultimately a personal feature, which also includes impersonal, is the cause of all causes. Ние сме личности, би било логично именно личността да е причина на всички причини, а това включва и безличността. Otherwise, you have to speculate, as we pointed out, matter evolves, and then suddenly a person appears out of nothing, so to speak. Иначе е странно да приемем как материята еволюира и изведнъж се появява някакъв човек от нищо. But the point is this: matter, by nature, doesn't have this characteristic of evolving, and actually, yes, becoming more and more complex or sophisticated.
Но материята сама по себе си няма такава функция да еволюира и да става по-сложна. That's another argument, complexity coming from something very simple doesn't make any sense. Това е друг аргумент. Сложността да идва от нещо по-просто. Няма логика. Unless one postulates that there is some source of information somewhere outside which supplies the information how something simple can become complex. Освен ако няма някаква информация отвън, която да постановява как нещо по-просто може да стане по-сложно. Yeah, kind of higher intelligence. Нещо като висш интелект. But that's, then we're very close to something personal. Тогава се приближаваме към нещо личностно. Right, intelligence and anyway, and otherwise also the question will be, if it's all impersonal, how a person arises, where is it coming from? Ако всичко е толкова безличностно, как така се появява някой човек? Now Mayavadis, therefore we call them Mayavadis, they say it's illusion. It's just an imagination. The person doesn't really exist. Майавадите казват, че това е илюзия и просто въображение, че личността не съществува. And Shunyavadis will say more or less the same thing. That person is just some energy pattern which exists for some time in the brain, and you think you are a person, but actually you're not. Шуnyavadите ще кажат нещо подобно. Просто тази информация, че си човек, съществува в мозъка, изведнъж изчезва и всъщност не си човек. I mean, this is a simplified version of what they propose, but basically that's the idea. You're just an energy pattern. You don't really exist. Просто сте като енергиен модел и реално не съществувате. And therefore it's changing all the time, and sometimes yes, sometimes anyway. It's like, atoms are forming some kind of thing which looks like a person, but ultimately it's just atoms, and that's the real reality. Образуват се някакви атоми, които изглеждат като човек, но това не е така. So anyway, yeah. I was just thinking that this idea that matter is the cause of the supreme, does that give way for... No cause of the supreme, or what supreme? We don't accept any supreme. Okay, so just that's Mayavadis. Okay. The Brahman is the cause of supreme. But matter is just matter. There's nothing supreme. Okay. As far as I know. Maybe there's some materialists have a new theory. Like the fact that it just exists without anything behind it. Right. Support. That's the idea. So then, does that give way for like people to use it as they like? Of course. Is that why we would want such a philosophy? Yeah. Факт, че материята съществува без да има някаква върховна личност зад нея, означава ли, че хората го приемат както си преценят и измислят нови теории? Всъщност да, това е така. I mean, there have been schools of different philosophies, and one very also logical one is the hedonism. That just pleasure is the goal, which is true. Pleasure is the goal of life. We know that. Anandamayo vyasad. But on the material, because there's no spirit. Има една теория, че хедонизма е началото на всичко или наслаждението в живота, но това е на материална платформа, няма нищо духовно. Yeah, in India you had Charvak. Charvak Muni is practically like the Epicureans or the other hedonists. You just eat, drink, have a good time as long as it's possible, and if necessary you steal ghee and you you get it because that's how you enjoy eating. I mean, they were more advanced. Nowadays it's just sunflower oil. They use ghee at least, I mean, they're really sophisticated, cultured. This is right. How was the name of Charvaka Muni. Yeah, there's Prabhupada always quotes this verse, you get ghee by some way or another. You borrow it, you steal it, or you buy it, or you get it, whatever way, but you have to get ghee to enjoy life. Този Муни, той всъщност неговата философия е само да се наслаждаваш, да взимаш с пълнишето и да се наслаждаваш на всичко. I mean, they knew how to enjoy life. If you become a vegan, how can you enjoy life? It's impossible. You become like a goat.
те ползвали ги, всъщност ако си веган, как можеш да се наслаждаваш на живота? No, that's if you're sick. That's for sick. Vegan is for sick people. Да си They веган can't за- enjoy any milk product because they have some allergic reaction, whatever. And if it's a philosophy, then they're demoniac. Ако си веган за болни хора, ако имаш някакви проблеми с млякото, ако е просто заради философията, тогава е демонично. Right? That's my opinion. There may be some others. They imagine, whatever. We don't have to get into that argument. So that's the Indian type. And the Greek type, or Romans, whatever, they have also this philosophy. You just enjoy life, as long as because it's only one life that we all know. Друга философия, The просто YOLO philosophy. You only live once, YOLO. It's a very prominent philosophy. So that means, you enjoy every day as much as possible because tomorrow we may die. And then it's finished forever. така наречена философия. It's logical. Живееш само веднъж, затова се наслаждавай на живота постоянно, защото не знаеш, утре може да се умре. Yeah, if you're YOLO, that's the most logical consequence. You just enjoy as much as you can, no? What else is there to do? Следваш тази философия. There's no future life. Да, наслаждаваш се колкото можеш, няма друг живот, така че се възползваш от този. Yeah, there's no hell, no heaven. You don't go anywhere. Afterwards, it's just finished. So then, as long as you're here, eat, drink, have sex like a rabbit, and that's it. That's it. Няма рай, няма ад, Take drugs as much as you can, until the body falls down. няма рай, няма ад, наслаждаваш се колкото можеш и, например, вземеш наркотици и така нататък. So, how did we get there? If there's no support behind matter, we can use it as we like. Yeah, exactly. So therefore you also exploit material nature, because you have to get as much enjoyment as possible. Това е експлоатираме материалната природа, за да се наслаждаваме максимално. And if you're really demoniac, then you even don't care for future generations. Some people do, but many would say, now that I'm living now, that's what counts. And who comes afterwards, let them take, they can deal with the problem. Ако сме наистина с демонична природа, изобщо няма се интересуваме и от следващите поколения, ще мислим само за себе си и каквото да стане след това, те да се оправят. Yeah, so the philosophy is first me, second me, third me. And then we may think maybe somebody in the family, if I have a family. Generally, I don't want a family because it's just a burden. Философията на първо място съм аз, на второ място съм пак аз, на трето място съм пак аз и след това може да помисля за някой член от семейството, ако изобщо имам семейство. Anyway, so of course you want to exploit as much as you can. Експлоатираме колкото можем повече. And there's no responsibility to anyone. Няма отговорност към никого. If you can get away with it, you may have trouble with other humans, but that's up to you being very clever. Може да имате проблеми с други хора, но от вас си зависи. Ако сте умни, няма да имате. If you have enough money, you can more or less do whatever you want. Ако имате пари, може да си правите каквото си искате. If necessary, you pay somebody off. И ако е нужно, може да се плати на някого. Especially here in this country. All facilities for corruption. If you have enough money, you can do whatever you want. Особено тук, в тази държава, заради корупцията, плащаме и правим каквото си искаме. Geld regiert die Welt. In German they say, money rules the world. Nothing new under the sun. It's an old philosophy. Парите управляват света. Okay, what we do now? I think we should stop unless, because there's still a few verses to go, but it's always about the same thing anyway. We all know the philosophy, right? Още няколко стиха, но те покриват същото нещо. Yeah, like, this Rahugana, he asked Jadabar, just explain it again, because, yes, you explained, but I didn't understand properly, so now he's repeating, basically, what was already said. Рахугана моли
да му се обясни още веднъж, защото не е разбрал както трябва и на практика се повтаря отново. So, if you want, you can continue to read this chapter. We are at, I think, 10, right? 11, I think. Продължите да четете. Yeah, 11. Next verse would be 11. And there's until 17, or what is it? 16, I think. But there's purpose and everything. So we can stop here, I guess. What to do? Okay. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Srimad Gauravani ki